Usuhuze nanaguha ikaze kuri CroDigitalHub, ni urubuga rwiza kandi rwizewe rukugezaho opportunities zose, yaba kwiga, yaba scholarships, yaba akazi, ndetse yaba fellowships. Buri opportunity yose ishobora kuguhindura ubuzima n'ahandi wayisanga ni hano kuri CroDigitalHub. Murabizi tugeze mu gihe cy'ama scholarships, kwezi kwa munani kwa 9 kuzamura, tugeze mu gihe cyiza cyo kubonamo full funded scholarships zo kujya kwiga hanze kuba bikeneye. Usibye ko no mu Rwanda tuba dufite ama scholarship agiye atandukanye, ariko murabizi ko abantu bakunda gusaba ama scholarship hanze y'igihugu. Haba ama intake atatu, far intake itangira August, September, October kuzamura, mu kwa 8, mu kwa 9, mu kwa 10, mu kwa 11, mu kwa 12. Aho ngaho haba harimo ama scholarship menshi cyane, kandi ibigo byinshi biba biri serious bitanga ama full funded scholarship ku bantu bashaka kujya kwiga hanze. Tukagira intake ya kabiri ariyo bita spring intake, itangira mu kwa 1 no mu kwa 2. Iyo nayo itangwamo ama scholarship, ariko ntabwo itangwamo ama scholarship menshi nk'ama scholarship atangwa muri for intake. Tukagira na intake ya nyuma ariyo summer intake, itangira mu kwa 5, mu kwa 6, mu kwa 7. Murumva ko noneho tugeze muri cya gihe cyiza cyo kuba niba ukeneye scholarship yo hanze ugomba kuba tayari kino gihe ugakora ama application menshi. Kujya hanze ntabwo ari ibintu byoroshye, kubera ko ari ibintu byoroshye twese tuba benshi baba baragiye kwiga hanze, ariko bisaba guhozaho ugakora ama application kandi agakorwa neza. Tubibutsa ko kugira ngo application yawe igende neza ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 07 80 21 71 82, 07 80 21 71 82, tukagufasha gukora application yawe mu buryo buri professional, gutunganya academic documents no kuguha advice, inama aho zikenewe. So rero biroroshye cyane kuba wabona scholarship kandi ari wo byikoreye. Nicyo CroDigitalHub imaze kukwereka uburyo ushobora ku applying kuri scholarship runaka. Uyu munsi rero scholarship ibimburiye abandi maze ngiye kubereka, muzimburiye izindi ni izi ngizi ngiye kubereka ku bashaka kwiga German, ku bashaka kwiga UK, ku bashaka kwiga mu bihugu bya East Africa. Mwese ntimujye kure, iyi video yanyu irabareba. Tugiye guhera kuri scholarship yabonetse yitwa yo muri UK, Chevening scholarship. Tubereke uburyo twayapplyingaho Chevening scholarships. Dere niyi tugiye kurebera hamwe uburyo dushobora kwikoreraho application study in the UK on a full funded scholarships with Chevening. Iyi ni scholarship rero itangwa mu bihugu byinshi cyane, harimo n'ibihugu bya Afrika. Nta bintu byinshi shaka ko tuvugaho usibye kwirebera uburyo tugomba gukoraho application, uburyo ushobora kwicara iwawe ugakoraho application bwawe. Ahangaha murabibona ko Chevening scholarships are a full funded living for free to focus on achieving. Icyo nashaka kubereka ko ari full funded. Ubwo rero asigaye twagiye twinjira muri application vuba nta bintu byo gutinda. Hano hejuru kuri tab mubona hano rero mfite resources hub, tukagira scholarships, tukagira fellowships, tukagira impact, tukagira ahangaha handitse apply. Niho tugiye guhita dukande handitse apply. Nitumara gukanda handitse apply, turabona ko hano baraduhereza find the horizon score. Hano tubonamo ibihugu byinshi bigiye bitandukanye bihabwa iyi scholarships. Ngira ngo muri kubibona Angola Chevening scholarships, Andola Chevening scholarships, akaza Argentina Chevening scholarships, Armenia Chevening scholarships. Murabona ko ari ibihugu byinshi, ntabwo dushobora kubinyuzamo amaso byose tubivemo. Murabona ko hano dufite amataba arenga 10. Hano hari n'indi next
ahubwo icyo tugiye gukora tugiye kujya hano hejuru twisacingiremo igihugu cyacu. Ahangaha handitse your country or territory, tuhakande nitumara twakanda twandike Rwanda, then tuze hano handitse select your words, tuhakande twandike. Hano harimo scholarships or fellowships, twebwe turi gushaka scholarship, tuyikandeho. Nitumara kuyikandaho tuhite tuza handitse search, searching. Ndibutsa ko scholarship ntabwo yose na applying mbereke process by process, biragoye step by step, ahubwo ndabereka inzira ibageza kuba mwahita mwikorera application mu buryo buboroheye, kubera ko ibindi babisigaye no kuzuza ama information asanzwe, kandi ibyo nta bintu byananira, ahubwo icy'ingenzi no kuba tureba aho tugomba kwinjirira naho tugomba kugira. So murabona ko hano tukihagera Chevening scholarships, mwabonye ko tugeze mu Rwanda, mwabibonye Chevening scholarships in Rwanda, Lane in UK, in the UK, read at home and shape the world. Iri open kugeza ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 2026. Ubwo nuko bimeze. Ubwo igisigaye twimanukire. Murabona hano hari partners, ibi ntibitureba kubirebaho, ahubwo reka twikandira hano kuri apply n'ubundi. Iyi ni scholarship utanga amahirwe menshi ku Banyafurika, biroroshye cyane ko wayikora, kandi wahora n'ikibazo. Nimero ni yindi ni 0788217171, tukagufasha gukora application niba ubona ko kuyikorera bikugoye. Impamvu tuba tubereka bino no kugira ngo biborohere kuba mwayikorera, ariko ubonye bikugoye cyangwa se utizeye kuba wayikorera, utwandikira kuri iyo nimero tukagufasha. Hano choose any words, please select country of territory. Hano dutora igihugu cyacu dutuyemo, uri kwa applying urimo ni Rwanda. We click here bakaduha guselectinga ibyo turimo, ariko icyo turimo ni scholarship ya Chevening scholarships. Tuyikirikaho, nitumara kuyikirikaho tuhise tumanuka hano handitse continue, then we click here. So baratubaza you have chosen to apply to Rwanda for the Chevening scholarship. Okay, ibi nibyo turaza click ahangaha kuri continue. So nitugera hano kuri continue, bari kutubwira register for an account, kugira ngo twapplying cyangwa se to registering nyine kugira ngo tugiremo account. Ibi bya before you continue please read easy term and conditions, ibi byose ngira ngo muri kuyibona, ariko nge si ngombwa ko bisoma. Reka twishyiremo email CroDigitalHub @gmail.com. So here hasi mobile number tugiye gushyiramo nimero yacu, ariko tukibuka ko tubanza gutora code y'igihugu. Igihugu cyacu ni Rwanda, turaza tugishake muri ibihugu byose kugira ngo tubikore neza. Rwanda ushatse wahita usacinga kugira bikorohere, ariko reka tugende tureba gake gake, turebe ko Rwanda igihugu cyacu tukibona hafi. Rwanda dore ngoro, kubera ko kode yacu itangirwa na 250, turakirika ku Rwanda. Nitumara kurikirikaho tuzana twandike 7 ni urugero. Hano bakubaza gushyiraho recovery email, gushyiraho iyo ushaka, ijwi ry'abareyo ni urugero, cyangwa ijwi ry'abafana @gmail.com urugero. Ibi ngibi
ibi ngibi iyi email igufasha kuba igihe cyose wibagiwe password ya konti yawe ya mbere ukoresha no recovery email ikaba yagaruka nta kibazo na kimwe biguteje. Then tukaza tugakanda hano kuri agree and continue, twamara kwa tikinga tukajya kuri continue. Tukimara kwagera bahita batwereka criteria uko ibintu bimeze, tubwira confirm application details, kugira ngo confirming ko amakuru wanditse ariyo. Usanze atariyo wajya hano kuri back, usanze ari ikosa wakoze, usanze ari byo Rwanda igihugu scholarship uri kwa applyingaho, email, telefone, then ugashyiraho recovery email ya recovery email. Usanze ari byo tuza tugakanda kuri continue. So dukanze kuri continue, tumaze gukanda kuri continue bahise batwoherereza batubwiye ko hari step email has been sent to primary email address that you submit in the previous steps, please check your email. Hano rero bahise batwohereza muri email. Niba batwohereje muri email reka tujyemo nabwo turebe. Noneho tugeze ku email, reka turebe ubutumwa. Dore email yaba dore ngiyi, then we click here, tuyifungure turebe. Email yabo kugira ngo thank you for your interest in learning scholarship, please verify your email address by using the link below. Turakanda kuri iyi link. So tumara gukanda kuri iyi link, murabizi ko tutakora application yose ngo tuyisoze kubera ko application isaba umwanya munini. So ni step zishobora kukugeza aho ugomba kuba ibindi wabyikorera kandi bikaba byoroshye cyane rwose. So rero tumaze gukandaho, reka dutegereze gato turebe ko bimeze. Baduhaye ibibazo hano, bisubiza uko ushaka bitewe nuko usoma. Are you a citizen of Rwanda? Icyambere hano ni yego. Will you return to Rwanda after your award has been ended for minimum period of 2? Ubwo urashyiraho yes niba ubishaka. Do you hold the recognized? Yes. Hano usubiza bitewe n'uburyo ushaka gukora iki, gusubiza n'uburyo wumvishe ikibazo, kandi uko uzajya bisubiza ujye witondera ibyo uri gusubiza, kubera ko uko bisubije ushobora kubisubiza nabi ukabona ntacyo bikumara. Kubera ko hano baraje, are you at least 18 years of age? Nari nshyizeho no kandi ndayirengeje. Hano urumva ko nari gushyiraho yes, ngiye ndi kwihuta kugira ngo nawe uzabisoma urebe uko ibintu bimeze. Then are you applying for a scholarship of the UK? Are you applying to fund the course in the inserting in the other? Yego turebe. Did you complete your undergraduate degree before the end of? Yes. Do you hold the recognized? Yes. So ubintu uzabisubiza bitewe n'uburyo ushaka, ukande kuri continue, baguhe akandi ga page nako gasubiza. Are you a British? No. Hano akaza, are you currently resident in United? No. Do you aspire to be already decision maker? Kazenshi gushyiraho yes. Okay. Have you ever studied in the UK? No. Have you been employed in permanent, temporary, or in since August 2007? Oh no. Okay. Have you any of you immediately been employed by the? No. Amara gukanda ibi byose maze kubisubiza uko ushaka, we click here on submit. Gusubiza ikibazo nabi bituma batakwereka imbere ya gukomeza. Then submit.
So noneho based on your answer you are not eligible. So bimaze gusubiza rero biriya bibazo byose ukomeza application bisanzwe, ibindi byose rwose aba ari ibintu byoroshye. Hano bakwereka umuntu utari uri eligible or refugee, ibintu nk'ibyo. So ndumva rero iyi application ibyayo